එදිනෙදා ඔබේ මුළු සිරුරටම රැකවරණයක්. සුදේශී කොඹ සබන්. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, sight yearned. The familiar bustle returns to the streets of Colombo. Another boost. 22 COVID-19 patients leave hospital, sending the recovery rate close to 40%. Selling pressure. The Colombo Stock Exchange shuts down under a minute. We feel that this kind of selling pressure will continue in the market in the coming days as well. Election machinations. 7 fundamental rights petitions filed challenging the polls, fixed for hearing. All that and much more coming up on First at 9. This Monday, the 11th of May, 2020. SMS කර රුපියල් මිලියන 3ක මුල්තැන්ගේ උපකරණ දිනාගෙන අවුරුද්දෙම කුස්සිය ටයිම් සේව් කරගන්න. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhamike Kanaka. Let's start with your local stories. Now, after almost 2 months of uncertainty, 2 districts, Kaluthara and Puttalam, which were once considered high-risk zones, woke up today to no daytime curfew. All in all, 23 districts saw the curfew being lifted from 5 a.m. to 8 p.m. Meanwhile, the streets of Colombo look almost back to normal as state and private sector workers resumed their daily commutes and their workplaces. At 5 a.m. this morning, 23 districts welcomed the lifting of curfew restrictions. This included the 2 former high-risk districts of Kaluthara and Puttalam, both given the all clear following a gradual improvement in their case numbers. From here on, these districts will still adhere to a nightly curfew that begins at 8 p.m. and ends at 5 a.m. every day. In the Colombo and Gampa districts, however, although the curfew stayed in place, the change on the streets was significant, with traffic almost back to normal as both public and private sector staff commuted to work. Civilian life has been permitted to resume amidst the curfew, however with a strict adherence to social distancing and health and safety precautions. Public transportation services such as buses and trains resumed services under these guidelines, while some commuters preferred using personal vehicles to enter the city. Accordingly, 10 trains from Kandy, Avisavella, Mahaba, Chilao and Beliatta arrived in Colombo this morning, carrying office staff with prior seat bookings only. Commuters were also provided with the necessary sanitary facilities at the stations, while security forces personnel provided security. However, only a single passenger was seen in the train at the Beliatta railway station. The first train to arrive at the Colombo Fort railway station was one carrying passengers from Homagama that reached at 8:01 a.m. ඉතින් මේ තත්ත්වයේ යටතේ අපි හෙට දවසෙත් මේ ගමන් වාර ප්‍රමාණයම අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා 2500ක වගේ මගී පිරිසකගේ ඉල්ලීමක් තියෙනවා ඒ ආයතන වලින් ඒ සඳහා අපි දුම්රිය ගමන් වාර 10ක් හෙට දිනෙත් සැලසුම් කරලා තියෙනවා මම අපේක්ෂා කරනවා හෙට දවසේ මීට වඩා ලොකු ප්‍රවණතාවයක් ඇති වේවි මගීන්ගේ පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් ඒකම මේ වෙනකොටත් ඉදිරි සතිය සඳහා 18 සිට 22 සතිය සඳහා දුම්රිය සේවාවන් ලබා ගැනීමට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ බොහෝ දෙනෙක් මේ වෙනකොට අපෙන් තොරතුරු විමසීමෙන් තියෙනවා මේ සතියේ අදාළව සියලුම දුම්රිය සැලසුම් කරලා ඉවරයි එළඹෙන 18 ඉඳන් 22 සතිය දක්වා වූ දුම්රිය ගමන් වාර සඳහා දැන් ආයතන වලට පුළුවන් තමන්ගේ තොරතුරු මේ වෙනකොට ඇතුළත් කරන්න. Meanwhile, bus services were also on hand to transport railway commuters from train stations to their offices, with security forces personnel conducting inspections to check on adherence to health and safety guidelines. Meanwhile, some commuters had to undergo hardships due to insufficient buses allocated along some routes. In a statement issued last night, the chairman of the Sri Lanka Transport Board, Kingsley Ranawaka, said that the board was planning to utilize a fleet of 5,000 buses to meet the demand. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වඩා බස් රථ තියෙනවා මම පෞද්ගලිකව නිරීක්ෂණය කරා මරදාන වගේ දුම්රිය ස්ථානයත් තවත් ස්ථාන කීපයක් බස් රථ මගින් නැති නිසා අපිට ඩිපෝ වලට හරවා යවන්න සිදු වුණා මොකද ඒ ස්ථාන වලට මගින් පැමිණියේ නැති නිසා. Meanwhile, public and private sector organizations and staff were seen adhering to stringent safety guidelines at workplace entrances.
Large crowds were seen at the Colombo Manning Market after trade activities resumed today. In addition, supermarkets, barber salons and other trading businesses commenced operations under strict safety guidelines. Now, President Gotabaya Rajapaksa has advised that the country should be free of any manner of shortage since the economic activities have returned to normal in the country. This fact was discussed at a meeting today with officials of the task force vested with the responsibility of combating COVID-19. A meeting between President Gotabaya Rajapaksa and officials of the Presidential Task Force established to combat COVID-19 worked off at the Presidential Secretariat today. At the meeting, the President advised officials to ensure that measures are put in place to prevent a food crisis in the country. The President added that the government must learn from its mistakes made during the process and ensure no repeats. Attention was also drawn to the need for conducting research after identifying how infections spiked among naval personnel and in the Kesalvatha area as well. The President also highlighted the importance of random testing of residents in high-risk areas. Furthermore, he stated that students must be informed via the media before schools are reopened. With 3,297 Sri Lankans having been repatriated and subjected to quarantine processes, the President advised officials to ensure the situation is handled without risk to the country. Meanwhile, issues pertaining to illicit liquor were discussed in a lengthy manner at the meeting. Major General Dr. Sanjeeva Manasinghe, who took over duties as the new Secretary to the Ministry of Health, was also present at the occasion. Now, Sri Lanka's coronavirus recovery numbers received yet another considerable boost today after 22 patients were discharged from hospital. This sent the island's COVID-19 recovery rate to just shy of 40%, which is well above the global recovery rate of 35.72% and that of the US and UK. In the meantime, Commander of Sri Lanka Army Lieutenant General Shavindra Silva repelled rumours of naval personnel withdrawing from COVID-19 combat efforts, insisting that they are very much active in the battle. Out of the 16 COVID-19 positive patients discovered yesterday, 13 have been confirmed as naval personnel, while one other patient is a close associate of the Navy personnel. Army Commander Lieutenant General Shavindra Silva revealed that 2 other patients were recent arrivals from Dubai. Accordingly, with this increase, the overall number of infections reported stands at 863 cases. In the meantime, within the past 24 hours, beginning 10 am yesterday, Sri Lanka's overall recoveries rose by 22, taking the overall figure to 343. The number of active cases, however, stands at 511. අපි කතා කරනවා දෙවෙනි රැල්ල තුන්වෙනි රැල්ල වශයෙන්. එතකොට කතා කරනවා බිඳුව පිළිබඳව. බිඳුව පිළිබඳව නම් අපි එහෙම අපේක්ෂාවක් මේ අවස්ථාවේ අපිට තියන්න අමාරුයි. ඔබ දන්නවා මේ සඳහා එන්නතක් නැහැ, මේ සඳහා ඖෂධයක් නැහැ. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් තුළ මම හිතන්නේ බිඳුවක් ගැන කතා කිරීම ඒතරම් ඵලදායී කාරණාවක් නොවේ. මේ වනිට සමාජ ජාලාවල සමහර වෙබ් අඩවල සඳහන් වී තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව COVID-19 මර්ධන ක්‍රියාවලියෙන් ඉවත් වී තිබෙන බව මේ සම්පූර්ණ අසත්‍යයක්. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා වීරෝදා රණවිරුවන් යම්කිසි ප්‍රමාණයකට COVID ආසාදනය වුණා. නමුත් නාවික හමුදාව සක්‍රියව තවදුරටත් COVID-19 ශ්‍රී ලංකාවෙන් තුරන් කිරීම සහ පැතිරවීම වැළැක්වීම සඳහා විශාල සේවයක් මේ වන විටත් අද දිනේ වෙනටත් තවදුරටත් කරමින් පවතිනවා. So far, out of a total of 555 cases reported since the 22nd of April, 463 are Navy personnel and those who have had contact with them. In the meantime, a total of 1,285 PCR tests were conducted yesterday. මේ නිරෝධායනයේ අවසානයේ PCR පරීක්ෂණය කියන එකත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් නෙවෙයි, නමුත් ඒ අපි කරනවා. එතකොට ගුවන් තොටුපළ හරහා අපි තුමු විවෘත කරන අවස්ථාවක හුදෙක් PCR පරීක්ෂණය කිරීමෙන් අපිට ඒ අවස්ථාවේ විතරයි ඒ පිළිබඳ සහතිකයක් ලැබෙන්නේ. නමුත් ඔහු හෝ ඇය රට ඇතුළට ඇවිල්ලා දවස් 2-3න් රෝගියෙක් වන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අප ඇත්ත වශයෙන් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් මේ පිළිබඳව තීරණයක් කරන්නේ සාකච්ඡා කළා තීරණයක් ගන්නවා මෙහිදී හුදෙක් PCR පරීක්ෂණය කියන එක පමණක් නම් ප්‍රතිඵලයක් වෙන එකක් නැහැ. එය PCR පරීක්ෂණය කරනවා නම් එය තව දෙයක් සමග සංකලනය කරන්න වෙයි. එහෙම නැත්නම් නිරෝධායනට ලක් කරන්න වෙයි. නමුත් මෙහිදී ගැටලුව වෙන්නේ සංචාරකයන් නිරෝධායනට ලක් කරාම ඔවුන් සංචාරක කටයුතු සඳහා පැමිණේද කියන ගැටලුවක් තියෙනවා. In the meantime, random testing was conducted today on a group of 50 residents of Maligawatta by the Colombo Municipal Council.
ආරම්භයේදී අපි මෙම මාතෘ හා ළමා සායනය ආශ්‍රිතව ඉන්න ගැබිනි මව්වරුන් පිරිසක් මේ සඳහා තෝරගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඒ හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ප්‍රජාවේ මේ අසනීපය COVID-19 පැතිරීමක් තියනවාද කියලා බලන්න. Meanwhile, 175 persons who underwent quarantine at the Iranamadu Quarantine Centre, run by the Air Force, were sent home today. A further 94 persons who had also completed their quarantine at the Punani Quarantine Centre went home today. Right. Thank you very much. Okay. You are welcome. ත්‍රිවිධ හමුදා විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන පූනානි ඉරණමඩු සහ නාවික හමුදා නිපුණ යන නිරෝධාන මධ්‍යස්ථාන වෙතින් පුද්ගලයන් 279 දෙනෙකු නිරෝධාන ක්‍රියාවලින් අනතුරුව සහ PCR පරීක්ෂණ නිම කිරීම හේතුවෙන් ඔවුන්ට කොවිඩ් ආසාදනයෙන් වී නොමැති බවට තහවුරු බැවින් ඔවුන් අද දිනේදී පිටත් කරවීමට කටයුතු කරනු ලැබුවා. මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ත්‍රිවිධ හමුදා විසින් පවත්වාගෙන ගිය නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින් 7391 දෙනෙකු මේ දක්වා නිරෝධායනය වී තම නිවෙස් බලා පිටත් කර යවනු ලැබුවා. ඒ වගේම මේ වන විට නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 39ක 3805 දෙනෙකු තවදුරටත් නිරෝධායන වෙමින් පවතිනවා. Now, the World Health Organization commends Sri Lanka for taking the right steps in the battle against COVID-19. In a statement, it said that Sri Lanka is currently on the right track to contain the epidemic through the increased tracking, testing, isolation and treatment strategy. The Global Health Authority noted that enhanced testing of the contacts of people who have tested positive for COVID-19 has led to the increased identification of people who have COVID-19 and appropriate reporting in recent days. The statement also highlighted the fact that local innovations have contributed to the easing the stress brought on the country's provisions of necessary equipment needed by the health authorities in defeating the virus. Now, a three-member bench of the Supreme Court has decided to support the 7 fundamental rights petitions filed challenging the date set by the Election Commission for the general election. The hearings are now set for the 18th and 19th of May. President's Counsel M.A. Sumandaran, appearing for a petitioner, sought interim relief to suspend the issuance of preference numbers until all petitions had been heard, but the request was denied by Chief Justice Jayanta Jayasuriya. 7 fundamental rights petitions have been filed in the Supreme Court challenging the Gazette notification issued by President Gotabaya Rajapaksa dissolving Parliament and the Election Commission's decision to hold elections on the 20th of June. Accordingly, the petitions were heard today by a 3-member bench consisting of Chief Justice Jayanta Jayasuriya and Justices Murthu Fernando and S. Raja. The 7 petitioners include civil society representatives, opposition figures and media personalities. A further 8 interim petitioners, 2 have filed petitions. The petitioners have requested that the decision of the Commission to hold the general election on the 20th of June be held in violation of the Constitution and have sought an interim order preventing elections from being held until the hearing of the petitions are completed. The first petition to be heard was that filed by Attorney-at-Law Charitha Gunaratna. Counsel for the Attorney General's Department, Additional Solicitor General Indika Devamuni De Silva, informed the bench of the AG's department's inability to appear on behalf of the Election Commission that is named as a respondent in the petitions. President's Counsel M.A. Sumandaran, representing Attorney-at-Law Charitha Gunaratna, informed the court that a great health risk looms in allowing candidates to engage in house-to-house campaigning following the decision to issue preference numbers tomorrow. Sumandaran also appealed to the bench to issue an interim relief order to suspend the issuance of preference numbers until all petitions have been heard. In response, Chief Justice Jayanta Jayasuriya informed the Council that such an interim relief order would be difficult to issue without consulting the members of the Election Commission. The Chief Justice added that the Election Commission remains in possession of the power to decide on holding the elections until the petitions are heard and any interim relief granted. Following this, Sumandaran requested the bench to consider the petitions as urgent cases and accordingly nominate an earliest date for the hearing. Accordingly, the 3-member Supreme Court bench concluded that all relevant petitions will be considered on the 18th and the 19th of May.
දැන් නොමිනේෂන් අංක බාර දුන්නට පස්සේ අපේක්ෂිත දේශපාලන වේදිකාවලට නගිනවා. ඒ දේශපාලන වේදිකාවට නැගලා ඒක කරගෙන යනකොට මේ රෝගය පැතිරෙනවා. කවුද ඔකට වග කියන්නේ? අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් අගමැතිතුමාත් මේ රටේ කොවිඩ් මර්ධනය තාම සාර්ථකව සිදු කරන බව ජනතාව පිළිගන්න අතරේ මේ ආකාරයට හැසිරීම අපි පිළිකුල් සහගතව දකිනවා. අපි කරු ජනාධිපතිතුමාට කියනවා එතුමාට පූර්ණ බලය තියෙනවා ගැසට් එක අවලංගු කරලා පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවන්න. එතකොට එතුමාට පුළුවන් මේ කොවිඩ් වසංගතය තුරන් කිරීමට අවශ්‍ය මුදල් පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කරගන්න. විපක්ෂයේ ආණ්ඩුවට විශාල සහයෝගයක් දෙන්න කතා කරලා තියෙන මේ අවස්ථාවේ ඒකින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නේ නැතුව ව්‍යවස්ථාව පැත්තකට දාලා කටයුතු කරනවා නම් මේ රට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ගමනක නෙමෙයි යන්නේ කියන එක අපි තාමත්ම කනගාටුවෙන් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. මේ අවස්ථාවේ මේ මැතිවරණය තියනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න හෙට දවස්. මැතිවරණ කොමිසම එහෙම තීරණය කරන්නේ වෛද්‍ය උපදෙස් මත. මම දන්නේ ඇයි විපක්ෂයේ අද බොහොමයක් දෙනෙක් මේ මැතිවරණය කල් දාන්න අධිකරණ ඉදිරියට ඇවිල්ලා උත්සාහ කරන්නේ. විපක්ෂය අර හොරාට ඉස්සෙල්ලා කිහිල් කරන පැනපු අවස්ථාවක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. Stay tuned for more local news after this break. කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වළක්වන්න සබන් යොදා දෑත් සෝදන්න. Welcome back. You're watching First at 9. Now then, as most of the country slowly but gradually comes out of lockdown, an increasing number of services are set to resume in the days ahead. Minister of Education, I should say, Dalla Salahapperuma revealed today that schools will be reopened in 4 stages that will gradually reintroduce teachers and other staff, followed by students in a systematic manner. However, the minister stated that this process will only happen as a final step in resuming normal operations once the all clear has been given by the health authorities. With schools closed for almost 2 months now following the virus outbreak, Minister of Education Dalla Salahapperuma says that any reopening of schools is to be carried out in 4 stages. අසල් පටන් ගන්න දිනය සෞඛ්‍ය අංශත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඉදිරි සතියේදී තීරණය කරන්න පුළුවන් වේවි. දැනට තීරණය කළ තියෙන්නේ අධීර 4කින් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. රට සාමාන්‍යකරණය වීමේ අවසාන අංකයේ විදියට තමයි දරුවෝ පාසලට ගෙන ඒම අපි සිදු කරන්නේ. අපේ පාසල් සියල්ලම විෂ බීජ හරණය කිරීමේ කටයුත්ත සෞඛ්‍ය අංශ අපිට කියලා තියෙන්නේ පළමු පියවර විදියට එක කරලා දින 4ක් පාසල් වහලා තියන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය කැඳවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි උසස් පෙළ දරුවෝ ටික පාසලට කැඳවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ දරුවන්ගෙන් පස්සේ තමයි පුංචි දරුවෝ ටික ඉස්කෝලේට ගේන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ පියවර 4 යන්නත් අඩු ගානේ මාසෙක කාලයක් යනවා. පටන් ගත්ත දවස් ඉඳලා. With the curfew having halted other essential services, vaccinations in the Kalutara district resumed today at divisional hospitals under stringent safety protocols. Meanwhile, Samagi Janabalawegya Kalutara district candidate Ajit P. Pereira has lodged a complaint at the Public Utilities Commission of Sri Lanka, alleging that the public have not received relief with regards to water and electricity bills. In another development, officials of the Consumer Affairs Authority raided a shop located on 5th Cross Street, Petta, that was hoarding rice stocks. සාමාන්‍ය පාරිභෝගික අධිකාරිය පනත යටතේ තම සන්දකයේ හාල් තියාගෙන නැහැ කියලා ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධව වරදක්. ඒ වරදක් යටතේ තියෙන හාල් ස්ටොක් එක අපි බාරයට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධව මාලිගාවන්ත මහේස්ත්‍රාත් උසාවියේ නඩු පවරන අතර හාල් නැති මිනිසුන්ට රජයේ නිකුත් කරපු පාර්ලිමේන්තුවට හාල් විකුණන්න අපි කටයුතු කරනවා. Meanwhile, Lady Ridgeway Children's Hospital Director Dr. G. Vijay Surya has announced that surgical operations and clinical medical services are set to resume at the hospital. මෙම රෝගවලින් ප්‍රතිකාර ගන්නා රෝගීන් ඉතාමත් දුර බැහැර ප්‍රදේශවල අය ඉන්නවා. ඒ අය මේ අවස්ථාවේදී අවධානය යොමු කරලා තමන්ගේ දරුවාගේ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට ප්‍රදේශයේ ආසන්නයේ තියෙන මහ රෝහලකට යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සායනවට විශේෂයෙන්ම පැමිණෙන රෝගීන් කලින් දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීලා වෙලාවත් දිනයක් වෙන් කරගෙන ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නවා නම් ඉතාමත්ම පහසු වෙනවා. ඒ වගේම සායනවලට හෝ සල්ලකමකට පැමිණීමේදී රෝගියා සමග මව හෝ පියා යන අයගෙන් එක්කෙනෙක් පමණයි පැමිණෙන්න ඕන. මේ පැමිණීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම මුව වැස්සමක් නැත්නම් මාස්ක් එකක් දාගෙන ඉන්න ඕන. In the meantime, farmers in the Pustelava area are reportedly facing difficulties in purchasing fertilizer for their vegetables and fruit cultivations. Farmers in the Mahavilache area in Anuradhapura are also currently facing a similar problem due to not having received fertilizer at the proper time. Moving on with other local stories, Sri Lanka Podujana Peramuna accuses the former government of
hoodwinking the people with the claim that the Commission to investigate allegations of bribery or corruption being an independent entity. Several SLPP members visited the Commission today to ascertain why the complaints they had filed against some members of the former government are not investigated. They also said that the previous government had debilitated the Commission by starving it of necessary manpower. Several members of the Sri Lanka Podujana Peramuna called at the Commission to investigate allegations of bribery and corruption today. They wanted to know why investigations are not being launched into the complaints they had filed against ministers of the government of good governance. 2016 පෙබරවාරි මාසයේ ඉඳලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇමතිවරු 19 දිනකට විරුද්ධව අල්ලස් දූෂණ කොමිසමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු පැමිණිලි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැමිණිලි කරපු කිසිවක් අල්ලස් දූෂණ කොමිසමට කැඳවලා තිබෙත් නැහැ. අද අපට උත්තරයක් දුන්නා පසුගිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඇති පියවර පිළිබඳ වාර්තාවක් අපිට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මේ වාර්තාවේ තියෙන්නේ රවි කරුණානායක මහත්තයාට එන්න කිව්වා ආවේ නැහැ. රාජිත මහත්තයාට එන්න කිව්වා ආවේ නැහැ. තලතාතු කෝරළ මහත්මියගේ නීතිපතිට යවුවා. මේ කිසිම දෙයක් උනේ නැහැ කියලා කියනවා. කිසිසේත් මේ වාර්තාව අපි පිළිගන්නේ නැහැ. මේ වෙනකොට මේ සියලු පරීක්ෂණ නවත්තලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට අපි කිව්වේ කඩිනමින් මේවා ටිකට විරුද්ධව වහාම නඩු දාන්න. මේ වෙනකොට රාජිත සේනාරත්න මහත්තයාගේ රිෂාඩ් බදුද්දීන් මහත්මයාගේ සියලු නඩු පරීක්ෂණ අවසන්. නඩු දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. නැත්නම් මේකට විරුද්ධව අපට දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි මහා පොළ ශිෂ්‍යාධාර සම්බන්ධයෙන් සිදු වෙලා තියෙන වංචාවේදී ඍජුවම චෝදිතයන් බවට පත් කරේ මලික් සමරවික්‍රම හිටපු ඇමතිවරයා සහ තවත් කණ්ඩායමක්. හැබැයි එහි එක පාර්ශවකරුවෙක් මිය ගියා කියලා දැන් මේ සම්පූර්ණ පරීක්ෂණය අවසන් කරලා තියෙනවා ලිපිගොනුවේ. මම හිතන්නේ අපිට මේ පරීක්ෂණ සිදු නොකරන්න බලපෑම් කරපු කණ්ඩායම් කවුද කියන කාරණාවත් දැන ගැනීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මේ මැතිවරණේ එපා කියලා කියන කට්ටිය තමයි මේ මහා පරිමාණ චෝදනාවලට ලක් වෙලා ඉන්නේ. හරි පැහැදිලි පෞගේ ආණ්ඩුව Tamanට එරේ වෙන අල්ලස් දූෂණ චෝදනාවලින් ගැලවීම සඳහා අල්ලස් කොමිසම හදලා මේක ස්වාධීන කළෝ කියලා රටේ යන්න බෙර ගැව්වට විමර්ශන නිලධාරීන් නීති නිලධාරීන් ලබා දෙන්නේ නැතුව කොමිසම අඩපණ කරලා කියලා කියන්නේ අපි නෙවෙයි කොමිසමේම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා. එතුමා කියන කතාව ඇහුවම අපිට කොමිසම ගැන දුක හිතෙනවා. The Colombo Stock Exchange resumed trading today after almost 7 weeks of closure, but was forced to shut down for the rest of the day after just 38 seconds. Circuit breakers at the stock exchange were tripped after the S&P SL20 index crashed through its 5% mark on its way to a 10.1% loss. Trading has been set to automatically close for the day when the index falls to these levels, which happened in what was the shortest trading day in the market's history. The resumption of trading at the Colombo Stock Exchange was eagerly anticipated today after a 51-day hiatus as a precaution to shield the market from the pandemonium caused by the COVID-19 outbreak. However, due to a build-up of intense selling pressure in the past 7 weeks, the market opened up to even more chaos, with circuit breakers stripped as the S&P SL20 index fell through the first 5% mark and then continued into the 10% zone that triggered a full-day halt in trading. There was heavy selling pressure in the market. At the start itself, after the auction, the market actually closed down with the trigger in the circuit breakers. With that, the market closed within the first minute itself. The turnover was 24 million and there was only 197 transactions. The S&P SL20 index fell by more than 10%. That's why the market mainly closed down. According to the new rules released by the SEC, after the S&P SL20 index drops 5%, there is a trading halt given for 30 minutes. And if it drops another 2.5%, that is altogether 7.5%, another 30-minute trading halt. And then finally another 2.5%, which is altogether 10%. If the market drops, the market will close down for the day. So that is what has happened. In the first minute itself, the market fell by over 10% of the S&P SL20. We think due to the heavy selling pressure that has been there for over the last 1 month, the market being closed, we feel that this kind of selling pressure will continue in the market in the coming days as well. Therefore, we might see more circuit breakers in the coming few days as well until the market settles down and the selling pressure sort of reduces. We will be taking a look at the coronavirus situation in other countries around the world after this break. Stay tuned. නිෂ්පාදිත දිනය කවදත් අලුත් වටවල තේ අරගන්න. වටවල තේ ශ්‍රී ලංකාවේ තේ එක.
At least 19 sailors have been killed and 15 wounded after an Iranian missile fired during a training exercise in the Gulf of Oman struck a support vessel near its target. A statement by the Iranian army today said that the friendly fire incident happened yesterday near the port of Jask, about 1,270 kilometers southeast of Tehran on the Gulf of Oman. State television described the incident as an accident, saying the support ship, which was struck by the missile, had been putting targets out in the water for other ships to fire on and had strayed too close to the target. Iranian media said that the 47-meter vessel Konrak had been overhauled in 2018 and was able to launch sea missiles and had been in service since 1988. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.